As Mike Tyson's daughter Maya heads to the market to buy snacks for movie night with her father, she is spotted by a racist cop full of prejudice. The cop approaches Maya and calls her a troublemaker, as Maya tries to ignore him and walk away. The cop delivers a vicious blow to her left cheek, sending her tumbling to the ground, unaware that she has just aroused the wrath of a legendary boxing champion. The story takes a dramatic turn when Mike Tyson arrives on the scene, ready to unleash his protective fury. Subscribe and like this video to see how the story unfolds. It's a cheerful morning in a serene suburb, with the rays of the sun casting a warm embrace over the neighborhood. In this slice of tranquility, Mike Tyson, the formidable pugilist, is now enjoying a quieter existence, reveling in the company of his close-knit family. With a particular fondness for her 19-year-old daughter Maya, whose presence enlivens the Tyson household during summer vacations at the bustling market, Maya embarks on a quest to procure the fresh produce essential to her family's well-being. Her Brit, a testament to her lineage, forms a natural counterbalance to the tenderness she inherited from her father before venting into the crowds of shoppers. Maya's good-natured nature prompts a quick hug from her father, a warm gesture that reflects the family's affectionate bond. As the corners of Maya's lips curl into a cheerful smile, she declares, "I'll be back soon, Dad. How about I get you some snacks for your movie night? Popcorn, soda, or maybe chips and salsa." This offer, coupled with her sunny, thoughtful disposition, leaves a lasting impression on Mike's heart. Mike's laughter dances through the air as he replies, "Surprise me, Maya, but don't take too long. I might get bored without you around." The banter shared between father and daughter is a testament to the spirited bond they share, one who has endured the trials and triumphs of their lives. As Maya secures a parking spot amidst the bustle of the market, she embarks on her task of gathering the freshest fruits and vegetables for her family. In the midst of her shopping, her eyes fall upon the familiar figure of Officer Riley, whose reputation for abrasive behavior was tarnished by accusations of racial discrimination, stands before her. Officer Riley, his gaze hardened by contempt and malice, watches Maya from afar as she engages the salesman in friendly conversation. The camaraderie shared between Maya and the shopkeeper only serves to sour's already grim expression. Growling even sourer without provocation, he steps towards Maya, his feet carrying him ever closer with each step. The venomous growl of Second Officer Riley distorts his lips as he barks, "Did you get a permit to be hanging around here?" His words, each dripping with contempt, hangs in the air, the disdain he feels towards Maya unmistakable in the tone of his voice, Maya's composure unfazed by the officer's offensive approach. Riley replies, "Excuse me, I'm just shopping like everyone else." His calm, unwavering tone speaks volumes about his resolute spirit, one that refuses to be intimidated by the bullying officer. Riley looks up and lashes out at Maya with his words, his voice seething with indignation. "Don't get smart with me." She sees his gaze burning into Maya. "People like you always think they're above the rules, think they can just walk in here and do whatever they want." Maya, jaw clenched, meets his gaze head-on, refusing to be intimidated, caught in an awkward situation. Maya, always the diplomat, attempts to diffuse the tension by turning around and trying to distance herself from Officer Riley's malice. However, Riley, with his simmering anger now reaching a boiling point, stands in her way, his imposing figure. Blocking her way out, Maya, her voice instructs with apprehension, "Please let me through. I've done nothing wrong." Riley, her body rigid with hostility, "Oh, you haven't done anything wrong, then why are you trying to run away?" Officer Riley, his brows furrowed, issues a demand, his voice dripping with authority. "Let me see your ID now." Maya, taken by surprise by the unexpected turn of events, rummages through her purse for her ID. Riley's impatience growing. "Hurry up, don't make me repeat myself." Maya, sensing the threat of injustice looming over her, gathers her inner strength, infusing her voice with a steely conviction. "I am doing nothing wrong, officer. You are stalking me. You are abusing your power. I have done nothing to warrant this treatment." Riley, undeterred, leans in closer, her face inches from Maya's. Riley, her voice low and menacing, "You want to make this hard? I can make this very hard for you." As the flames of Riley's anger ignite into a raging inferno, the tension in the air growing palpable, the murmurs of the surrounding shoppers rising in volume, their muffled whispers hinting at the growing unrest engulfing the market. Maya, aware of the terrible turn her situation has taken, she grabs her phone, determined to capture the injustices unfolding before her, her quick, confident movements betraying none of the fear churning in the pit of her stomach. Maya, her voice clear and unwavering, "I'm recording this." Riley's face contorts into a snarl. Her eyes flashing with fury, she lowers that phone, her hisses, her voice dripping with venom. "You don't want this to go any further." Maya, unfazed by her threats, holds her phone firmly, her gaze steely and unwavering. Maya, resolute in her defiance, maintains her firm grip on the phone, a symbol of her determination not to back down in response. Riley, her patience exhausted, lunges at Maya,
Her hand darting out to seize the device in one fell swoop, a brutal movement snatches the phone from her hands and throws it to the floor. The screen shatters, echoing in the air. The shock of the moment sends a rush of adrenaline coursing through Maya's veins. Her voice rises in protest. You can't do that. You're a police officer. You're supposed to protect people, not assault them. Riley narrowed her eyes. I told you to put that phone down. You didn't listen. Maya, her voice was defiant, and now you're going to pay for what you've done. Done in a horrific display of uncontrolled rage, Riley hits Maya with a brutal blow to the side of her face, sending her reeling backwards. The force of the blow knocked down, and her body collapses to the ground with a sickening thud. The dull sound of Maya's fall seems to freeze time. The horrified gasps of the onlookers echo through the market. Maya, stunned and injured, clutching her face. Please, someone help me. Riley, his voice is a low growl. No one's gonna help you. The brutality of Riley's attack snaps the witnesses from their stunned silence. Their anger at the injustice spurs them into action. A bystander, fueled by righteous indignation, steps forward to intervene. His voice rises above the din of the crowd. Onlooker, his outraged voice. Hey, you can't do that. She's just a kid. Leave her. Riley just spins around, her anger burning. Stay out of this, or you'll be next. The shock of the assault still resonates through Maya's body. Her mind struggles to process the reality of what just happened. With shaking hands, she holds her cheek. The tenderness and swelling evidence of the violence unleashed upon her. Her tear-filled eyes fixate on the figure. Riley's enraged. The cold truth of the situation slowly dawns on her. Maya, her voice a whisper. Why are you here? As she does this, Riley's words were as cold and cruel as her fists that sliced through the air. Her contempt for Maya was palpable in her tone. Riley, her gaze, like a piercing blade. Maybe this will teach you some respect. Next time you think about challenging a police officer, you'll think. Maya, twice her voice shakes with rage. Respect? You attacked me. It's you who doesn't deserve respect. Meanwhile, at the Tyson house, Mike savors the tranquility of a quiet day at home. Suddenly, his phone resting on the coffee table comes to life, a single notification interrupting the peaceful stillness. Mike looks at his phone, curious who it could be. As he picks up his phone, the sound of an agitated, panting voice spills through the receiver. The witness's words, urgent and low, cut through Mike like a knife. His heart lurches. Panic takes hold of him, his icy grip. Witnesses, her voice strained with alarm. Mr. Tyson, listen to me. Your daughter has been assaulted by a police officer at the market. You need to comique ahora mismo. Mike, su voz se tensa por el miedo. ¿Quién es el oficial? Está bien. Testigo de sus palabras. Barren de reprensión a oficial Riley señor un instant la facada serena de Mike Tyson destroza la furia primigenia que una vez impulsó su carrera de boxeo rugiendo de nuevo a la vida sin dudarlo. El arrebata sus laves de la mesa sus dedos agarrando el metal con tanta fuerza que sus nudillos blanquea a Mike su voces un grunido bajo. Riley el nombre de su hija como salent. Resuena su mente encendiendo una tormenta de fuego de ira que lo impulsa hacia la puerta sus movimientos son tan fluidos y depredadores como una pantera la casa la resina que saluda a Mike mientras acelera el moquedo reina el caos y la preocupación. Maya, su amada hija, se sienta la acera, con el rostro desfigurado por una cicatriz que late con el dolor del asalto de Riley. Las lágrimas brillan en sus mejillas, marcado contrast con la feroz resistencia que había exhibido solo unos momentos antes. La multitud que la rodea es una mezcla de conmoción, ira y simpatia. Algunos ofrecen palabras de consuelo, mientras que otros despotrican contra la injusticia que se desarrolla ante ellos. Mike mira fijamente a su alrededor. Ardiendo de furia, Maya, ¿estás bien? Antes de que Maya pueda responder, la figura bolona del oficial Riley emerge del mar de espectadores. Su sonrisa retorcida es una burla ante la creciente tensión de Riley. Su tono gotia desdén. Estas tu papa. Supongo que la falta de respeto por la familia. Las palabras cuelgan en el air, vapor nocivo que enfurece Mike, que se mantiene erguido. Su presencia se siente sobre Riley como titan sobre insecto. Mike, su voz tiembla con una furia apnaz contenida. Que diablos la hiciste mi hija, oficial Riley, envalentonado por lo volátil? La atmósfera juga el papel del provocador con delete sus palabras una chispa maliciosa para el furioso fuego de Mike. Riley su risa bolona cuando ella necesitaba aprender una lección y tal vez tú también crees que puedes intimidar Tyson'S fracasado. La multitud ha estado sintiendo que la situación se está intensificando rápidamente y comienza a dispersarse, despejando el camino para la confrontación de brewing impulsada por una confianza fuera de lugar. Riley lanzó su ataque con un salvage haymaker. Pero Mike, con su reacción perfeccionada por toda una vida en el ring, esquiva el golpe sin esfuerzo,
Su cuerpo se mueve con la gracia fluida de un depredador, Riley, con el rostro contorsionado por la frustración. Sí, el posible asalto. Peter se lanza a un ataque infructuoso. El intento futile de intimidación de Riley se ve frustrado. El aplomo y la agilidad de Mike la voz de Mike, escalofriantemente corriente de emoción. Ofrece una promesa de retribución que envía escalofrios por la columna vertebral de Riley la maeda de Mike es como fragmentos de hilo un movimiento en falso Riley un silencio que soba la plaza la tensión palpable mientras Mike. El ex campeón de peso pesado se eleva sobre los acabados official Mike. Su voz gotea con amenaza. Vas a pegar por lo que has hecho en un solo movimiento devastador. El puno de. Mike lanza la fuerza de su golpe amplificada por años de entrenamiento. Y la furia justa de un padre. El impacto envía a Riley tropezando hacia atrás. El impacto del golpe reverberó entre la multitud. Los espectadores sintieron que la María de la Justicia estaba a punto de restarla. En vitas salvajes sus voces se elevan en un coro de apoyo a la retribución de los campeones caídos algunos atraídos por el espectáculo tomon sus teléfonos capturando el momento en cámara inmortalizando la vista de Mike Tyson's resucitado de su retiro autoimpuesto defendiendo a su hija Riley audiente mezcla de fury y la humiliación que se agita en su interior aramit. Con su bastón, sus ojos rebosantes de desesperación. Pero Mike, moviéndose con una velocidad que contradice su edad, bloquea el golpe con la delicadeza de un maestro. El choque metálico del bastón contra el antebrazo de Mike resuena como un desafío que incita a Mike a la acción. Con una ráfaga de movimientos, desata una andanada de golpes colocados expertamente que golpean el pecho de Riley, sus brazos, sus mandíbulas. Riley jadia por es suficiente. Mike, sus ojos en llamas con una resolución de acero, se mantiene firme. Su voz es una sombría promesa de castigo. Mike, su voz es profunda. Su palabras una espada cries que pudes lastimar a mi familia y salert con la tuya hoy no las palabras dicas con el peso de un ajusta cuentas cuelgan en la mientras Mike se estirará hasta su máxima altura. Sus hombros se cuadran. Las líneas de su cuerpo hablan de la fuerza letal dentro de Mike. Sus puños apretados. Listo para atacar. Es hora de que respondas por tus actions. El resultado inevitable se convierte en una sinfonía brutal de golpes que rompen huesos. Los puños de Mike golpeando como un martillo contra un yunque. Riley super du tanto en fuerza como en habilidad. Se tambalea y cae, la pura fuerza de la furia de Mike implacable en su devastación. Pronto la batalla termina. Riley es desplomado en el suelo. Una figura magulada y rota. La derrota es un testimonio del poder abrumador de Mike Jadaba y su pecho se agitaba. Elegis de la persona equivocada para meterte con Riley después de la confrontación. Los gritos de las sirenas que se acercaban cortaron el aire anunciando la llegada de refuerzos. Dos autos patrulla se detuvieron con un chirrido y sus neumáticos levantaron una nube de polvo. Los oficiales, con expresiones graves y evaluando la escena, siguen reunidos alrededor de Maya y señalan sus teléfonos con entusiasmo, mostrando la evidencia grabada del asalto de Riley. El oficial número 2 avanza con una determinación feria y mira fijamente a Riley, suya figura tendido tiembla en el suelo. El oficial número 2, con su voz inflexible, y sabes, Riley, estás arrestado por agresión y mala conducta. Vienes con nosotros. Riley protesta débilmente. Me ataco. El oficial a cargo le lanza a Riley una maeda fulminante. Su escepticismo es evidente. Oficial a cargo. Su voz despectiva. Tenemos un video. Incluso evidencia que dice lo contrario. Las protestas de Riley caen en oídos sordos. Su fingida ignorancia se derrumba bajo el peso de la prueba irrefutable. Los oficiales le atan las muñas con agua fría. Esposas de acero el tintinio del metal contra el metal resonando con una finalidad que Riley no puede negar mientras los oficiales se lo levan sus súplicas se convierten en maldiciones petulants su rabia hierve bajo la superficie la vista de su figura desalinada escoltada fuera de la escena en desgracia es recibida con el silencio estoico de la multitud sus expresiones pétreas. Una condena silenciosa alejandos del Riley que se ve los ojos de Mike encuentran su camino hacia Maya su expresión.
Se suaviza alvera su hija la tre hacia sus brazos envolviéndola un abrazo protecta la fuerza de su connection palpable para quienes son testigos maya superada por un tumulto de emociones entierra su rostro en el peco de su padre su cuerpo sacudito por los celosos, su gratitud, su amor, su alivio, todo brotando de ella en un torrent de lágrimas. Maya, su voz ahogada por la emoción. Gracias, papa. Mike, sus palabras de juramento hablan en el silencio que ha descendido sobre la plaza del mercado. Mike, su voz inquebrantable nadie se mete con mi familia nunca mientras habla la declaración es recibida con un mamulo ascendente de los espectadores su condición de hero comunitario reafirmada frente a la injusticia tras el altercado el aplauso resonante de la multitud resuena en la plaza el sonido y la afirmación del coraje de Mike y la solidaridad de la comunidad es como una ola de apoyo abucheando a Mike y Maya mientras se levantan del suelo la multitud vitoriando aplaudiendo y gritando Tyson. Tyson Maya con las mejillas humidas con lágrimas un hero papa en cuestión de horas las imágenes del incident se propagan como un reguero de pólvora la naturaleza viral de las redes sociales catapultando la historia de Mike y Maya al frente del discurso público la evidencia condenatoria de la brutalidad de Riley se enfrenta con una acción rápida y decisiva su destino. Celado por la implacable corte de la opinión pública, Riley, despojado de su placa y reducido a un paria, se encuentra en el lado recepto de una investigación criminal mientras es levado esposado. Las alegres burlas de recuelos a queens una vez aterrorizo lo siguen como un amago recordatorio de su queda en desgracia la escena se desvanece del mercado el tumulto de los acontecimientos del día lentamente pasó a una tarde tranquila en casa la residencia Tyson hermana calidez y comodidad el entorno familia un santuario para Mike y Maya a raíz de la terrible experiencia que atraviesan se sienten uno al lado del otro junto a ella en el sofá se ve una película en la televisión. Maya, todavía conmocionada por los events of the day she leans into her father's embrace finding comfort in his strength and protection a hint of lightness returning to her tone Maya breaks the silence her smile curving mischievously as she playfully pokes her father in the ribs Maya her voice teasing hey then remember those snacks for movie night I'm starting to think you were just looking for an excuse to avoid spending time with me Mike smiled back at her his arm wrapped around her shoulders. Oh it really does sound like someone's fishing for a special treat what do you think? Maya popcorn the scene in its quiet simplicity is a testament to a family's enduring love and resilience as the camera zooms out capturing the warmth of the flickering television. The cozy furnishings and comfort of the embrace shared between Mike and Maya makes the audience aware of the events of the day and witness a moment of peace, a respite from the turmoil of the outside world and in this moment they are given a glimpse into the essence of what truly matters. The strength of the human spirit, the power of love and the unbreakable bonds of family.